வெதரிங் வேவ்ஸ் சர்ச். சாரி. ஓ எண்டிங் வந்துச்சு பார்த்தியா, எண்டிங் ஸ்க்ரீன் மாதிரி வந்துச்சு தெரியாத்தனமா. டக்குன்னு மாற்றிட்டேன், தெரியாத்தனமா எண்டிங் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு இது. ஹாய் கைஸ், வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வெதரிங் வேவ்ஸ் பார்ட் 2 டே 8. நம்ம ஸ்ட்ரீம் போட ஆரம்பிச்சு டே 8 இது. ஸ்ட்ரீம் போட ஆரம்பிச்சுன்னா ரொம்ப லாங் பிரேக்கு அப்புறம் இப்போ டே 8ஆக தொடங்கியிருக்கேன். அதை கோச்சிக்காதீங்க அந்த மாதிரி போடுறேன்ட்டு. கண்டினியூஸாக 8 டேஸாக இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். என் கூட யார் இருக்கான்னா, ஒன்று பாம்பு மணின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், விசி வாழை. பாம்பு இது கொக்கிக்கு விசி லிங்க் அனுப்பு, இல்லைனா என் விசி வா. பாம்பு மணி என் விசி வாடா பாம்பு, பெஸ்டாக வா. விசிலாம் வந்தாச்சு, கொக்கி அங்கிள் வந்துருங்கோ. அங்கிள் வந்துட்டேன், தாரா வந்துருச்சு, விஜய் வந்துருச்சு. It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet பார்த்துட்டு இருக்கோம், there are லைக் பண்ணுங்க. times when the ஹாய் ப்ரோ, unknown வாங்க. offers துர்கேஷ் hope. ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Like how I can never know what else this power. யாஷ் 4 பிட்டாவா? மாத்தியாச்சு. சொல்லுங்க. ஏதோ சொல்ல வந்தாரு, அதில் காண போயிட்டாரு. கை ஃப்ரீ எங்கே போய் பண்ணோம்? அதோ இருக்கு ஃப்ரீ. எது லாஸ்ட் ஒன்? இதுவா? எதுன்னு சொல்லு, எதுன்னு சொல்லு. ஓ கன்வெர்ட், இதோ இருக்கு கன்வெர்ட். ஆமாம், கார்டு கிடச்சிருக்கு, எனக்கு கார்டு கிடச்சிருக்கு. ஆமாம். ஏன் இந்த இதுடா, இந்த இது என்னது? செலக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பேனர். என்ன இதில் என்ன செலக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ப்ரோ கோ டு மெயில். பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். இங்கே அந்த கார்டு எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. இல்லை, என்ன பேனர் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறேன். என்ன பேனர் சூஸ் பண்ணுறது? இதுதானே பெர்னியா? எஸ் ப்ரோ. இவனை கிளிக். இவனை கிளிக். இதுவா? எடுத்து லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஒரு ஃப்ரீ. இல்ல இந்த கேரக்டர் சொன்னாரு, அவர் செகண்ட் பேனர் சொன்னாரு. இதுதானே சொன்னீங்க? அவர் செகண்ட் பேனருக்கு சொன்னாரு, செகண்ட் பேனர் இது பண்ணாரு. இல்ல வரல. அதான் இவர் தான் எடுக்க சொன்னாரு, துர்கேஸ்வரர் தான் எடுக்க சொன்னாரு. ரைட்டு, எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது? இல்ல, எனக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் விசிக்கு வந்து சொல்லியிருந்தா கூட ஓகே, லைவ பார்த்து சொல்லியிருந்தாலும் ஓகே. எதுவுமே சொல்ற அளவுக்கு இல்லை எனக்கு. அதான் முடிச்சுட்டேனே, எடுத்துட்டேனே. துர்கேஷ் ப்ரோ
ஓ எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி துர்கேஷ் ப்ரோ எதை எடுக்க சொன்னீங்க அவரை? தேர்ட் ஒன் எடுத்தேன் அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர். அதுதான் நம்ம காணாலே சூஸ் பண்ணிட்டோமே. அப்புறம் பரவாயில்ல, எடுத்துட்டேன். மேலே மாற்ற முடியும்டா, மாற்றலாம். சரிம்மா, எடுத்துட்டேன். நீ அந்த கேரக்டர் எடு. அதுக்கு என்ன கேரக்டர்ப்பா அது எடுக்கணும்? பார்ட்டி செட்டப் சொன்னீங்க ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கேற்ற மாதிரி புரியல. அவருக்கு ஊழ்ந்துருக்கு ப்ரோ, கரெக்டாக எடுக்கல, ஊழ்ந்துருக்கு. எடுத்துடலாம் ப்ரோ, கவலை இல்லை, எடுத்துடலாம். Remnants of the past. இல்லை கவலை இல்லை, எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சுச்சு. எலக்ட்ரோ டைப்பில் எடுத்துட்டேன் நான். கரெக்டாக எலக்ட்ரோ டைப் தானே எடுத்திருக்கேன். கதை போயிடுச்சுங்க. வாங்க இது. Mrs. Panwa, good morning. 3 bowls of extra Morning, spicy spicy noodles, please. bowls of extra ஸ்பைஸியாக கேட்குறானா? ரைட்டு, வாங்க பார்ப்போம், என்ன பார்ப்போம். அப்படி நின்றுச்சு. What did I tell ya? Nothing Enna beats a solra? bowl of spicy noodles in the morning. பவுல்ஸ். What do you say, Rover? Looks like Bijur's locked herself in the lab again. Hasn't left since yesterday. Bet we won't see her till she's done with her research. No, wait. Since you're the subject of that research, we could use you as bait to lure her out. We can tie you up at the academy's entrance. பரவாயில்ல ப்ரோ, விடுங்க, அது பார்த்துக்கலாம். அது எடுத்துட்டேன். அது அந்த செகண்ட் கேரக்டர் இதுதானே பார்க்க பிரச்சனை இல்லைல்ல கேஷ் ப்ரோ, ப்ராப்ளம் இல்லை. கேரக்டர் நல்லா தான் இருக்கு. அந்த கேரக்டர் எலக்ட்ரோ And டைப் with தானே just a அது. few tugs of the rope, I bet every researcher will come running at you with Bijur leading the pack. Hook, line, and sinker. By the way, now that we figured out the sugar pearl and the sundial, all that's left is that weird leaf and run-of-the-mill mangosteen, right? அங்குஸ்தீன். So it only took us one trip to the academy to solve half of our problems. Either Rover's எந்த really character? smart, or Madam Magistrate was going to make it இப்போ easy வா. for us to begin with. அப்பாவியோ. What's our next plan of action, Rover? As for the mangosteen, we got people selling these at the market nearby. அங்குஸ்தீன். You might find some clues there. அங்குஸ்தீன் சொல்ற ஒரு பீஸ் இருக்குமே. Mangosteens are not from Jinzhou. These fruits are usually brought in by boat. Do you think the token is guiding us outside the city? An ocean of stars, a dark-haired girl, an inverted etheric sea, and the resonance cord flowing from your tacit mark. சரி. And you said it was அது flowing in பண்ணல, a நான் அது certain பண்ணல. direction, pointing to the gorges of spirits on the Norfolk Barrens.
You've never mentioned this before. பிங்கு விட்டு விட்டு போகுது. சட் 88 வருதுன்னா டக்குன்னு ஒரு செகண்ட்ல என்ன தெரியும்? தெரியுதுடா தெரியுது. The இது etheric பண்ணு. sea and resonance chords in your dreams are real, possibly leading to the gorges of spirits and F3 mournful தான்டா F3 barrens. போ. ஃபர்ஸ்ட் மெயில்ல கலெக்ட் பண்ணு. மெயில்ல கனெக்ட் பண்ணல. மெயில்ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போ. அது கீழ இருக்கதையும் கலெக்ட். இதுக்கு போயிட்டு அந்த பேனர் போ. சரி ஓகே அந்த இதுக்கு போ. இதுக்கு போ. F3 போ. F3ல கீழ போ. சாய்ஸ்னு இருக்கு பாரு. சாய்ஸ்னு இருக்கு. லாஸ்ட் ஒன் லெஃப்ட்ல லாஸ்ட் ஒன். லெஃப்ட்லடா அது மாத்திக்கலாம். அத அப்படியே மாத்துறது தான். தெரியுது. இதுல தான் சூஸ் பண்ணேன். இது என்ன பவர்? அந்த இது மட்டும் தேர்ட் ஒன் மட்டும் சூஸ் பண்ணு. நேச்சுரல் காலிங்னு இருக்குல. இத பார்த்து சொல்லிருக்கேன். என்ன சூஸ் பண்ணேன்? ஏய் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லடா. நீ அதுக்கு போடா. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வாங்கிடுறா. அங்க கேரக்டர் சொல்ல ஜி அவர் சொல்றது ஐ மீன் எனக்கு எல்லாமே அட்டாக் புரியல. இந்த கேரக்டர் ஏய் இப்போதைக்கு பார்ட்டி செட்டப் அப்புறம் மாத்திக்கலாம். இப்போதைக்கு நீ போய் அதை வாங்கு. ஓகே ஜி நான் சொல்ல பாபா டேய் இப்பவே கண்ணை கட்டுது. அதுக்கு போ. ஃபர்ஸ்ட் விஷ். ஆமா அது மாத்திக்கலாம். நீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது அதுதான் இப்போ எடுக்கணும். நீ எடுக்க வேண்டிய கேரக்டரே அதான்டா. போடா அதுக்கு. இப்போ எடுக்க போறது அதில் போய் பாரு. பார்த்தாதான் தெரியும். It was more than just a அதில் போய் dream. பாரு. எடுக்கலாம் அப்படி பார்த்தா எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சு இது எடுத்தா இப்போ எனக்கு என் செட்டப் இருந்தா அப்படின்னு அது லெஃப்ட்ல போட்டிருக்கான். ஸ்பெக்ட்ரோ ஹீலிங் டைப். அதுதான் சொல்றேன் டிபிஎஸ் தான் எனக்கு இருக்கு இன்னும் இருக்கா 190 நான் இப்போ எடுத்தது பேந்தம் அந்த இது தேர்ட் கேரக்டர் எடுக்க சொன்னார் அவரு. அது தான் சொல்லலை. ரைட் ராடே லோட் ஆயிடுச்சு. கேஸ் ப்ரோ That இருக்கீங்களா? girl might be the key to it's a sight of the It's a no-go for me if you're leaving the city. My shift's coming up. Protect Rover well. I believe in you. without a doubt. வரும்டா 19 கேரக்டர் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்கடா. டோட்டலாவே 19 கேரக்டர் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. டோட்டலாவே 19 கேரக்டர் தான் இருக்கு. எடுத்துக்கலாம். இல்ல டோட்டலாவே 19 இல்ல டோட்டலாவே மொத்தமே 19 கேரக்டர் தான் இருக்குன்னாரு. மொத்தமா எடுத்தா கூட பிரச்சனை கிடையாதுங்க. இது நம்ம ஃபுல்லா கிரைண்ட் அடிச்சு மொத்தமா எடுத்தா கூட எடுத்துடலாம் டக்குன்னு. அதுதான் அது. துர்கேஷ் ப்ரோ இதெல்லாம் பாருங்களேன். லெவல் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஷேர் பண்ணுங்க.
வணக்கம். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க பெரிய ஆள்லாம் வந்திருக்கீங்க. பெரிய ஆள்லாம் வந்திருக்கீங்க. லைவ் பக்கம் பெரிய ஆள்லாம் வந்திருக்கீங்க. அவர் பேர் வந்து ஷேடோவாம். பெரிய ஆளு. இது பாரேன். என் லைவ் பாருடா. புரியல. கேரக்டர் ட்ரையல் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கு. ஓ ஓகே. இது ட்ரையலா? அசன் ஏசஸ் இது ட்ரையலா? ஆமாம் ஆமாம். அப்புறம் கிஃப்ட்டு அது வந்து ஓ லாகின் ரிவார்ட்ஸ். லாகின் ரிவார்ட்ஸ்ல நான் 5வது நாள் அந்த இந்த கேரக்டரு தனுனா ஆமாம் கேரக்டர். தனுனா கிடைக்கும். அது இதுதானே? நான் என்ன ப்ரோ சூஸ் பண்ணேன்? வெரினாவே எடுத்துக்கிறேன். ஆமாம் வெளிநாடு எடுத்துருங்க அதான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் சொன்னீங்களே அது ப்ராப்ளம் வராதுல்ல வெரினாவை எடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். அவள் ஹீலர் தான். அவள் செட் கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு அடுத்த 10 வந்துடும். எத்தனை மொத்தம் ஓப்பன் பண்ணா எத்தனை ஸ்பின் ஓப்பன் பண்ணா வரும் கேரண்டியா 5 ஸ்டார் கேரக்டர்? ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆனால் அவங்க முன்னாடியே வந்தாலும் வந்துடும். எனக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு லக்கு தான். எனக்கும் எனக்கும் தானே வந்துச்சு. We resonators can boost our combat if you feel like it. Head to Instructor Yan at the training camp for extra practice and to get these enhancement items. இப்போ நான் இந்த பேனருக்கு என்ன மாற்றி வைக்க? அந்த லைட்னிங் கேரக்டர் அவன் பேர் கால் அந்த செகண்ட் கால் சரவை மாற்றிடுங்க. ஆனால் அந்த டைப் தான் என்கிட்ட நிறையா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 2 கேரக்டர் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. இல்லை உங்ககிட்ட ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும். 10ல் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். கால் சரவை தான் நல்லா இருக்கும். என்கிட்ட ஹினாட்டானா அந்த மெயின் கேரக்டர் லிங்கியாங்கு ஸ்பைசி டென்ஜின்னு அப்புறம் அந்த 5 ஸ்டார் வெரினா யங் அந்த கேரக்டர் எடுத்துருங்க ப்ரோ. சிசியா சங்குவா கால் சாராவே எடுத்துருங்க. ஓகே எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். 20 லெவலுக்கு அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். கீழே ஒரே ஒரு கேரக்டரை தவிர்த்து எல்லாமே அப்கிரேட். அவ்வளோதான் அப்கிரேட் ஆகும். காரணா பீச்சி இருக்கல்ல Yang Yang, did you hear that? Is that someone crying and wailing? யாரோ அழுகுறாங்க. That should be the Midnight Ranges training camp. Let's not worry about it, ஏதோ Shisia. இருக்கான். நேற்று வரல. இருந்துச்சு நேத்தே இருந்துச்சுடா. Instructor Yan is in charge of training new recruits. எனக்கு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். Defense at the city gate has been strengthened. It wasn't like this when we came back. Access pass is required if you're heading to the Norfall Barrens. That place is now off limits. எனக்கு தெரியல ப்ரோ அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவும் The கொடுக்கல. soldiers. What is your business, young lady? It's my 3rd shift and What you're is- still here. அந்த சங்கு யங் லேடி. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday.
Nice to see you again. எங்க கிளைம் பண்ணணும் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் காட்டல எங்க கிளைம் அந்த ஈவெண்ட் பேஜ் இன்னும் வரும் ஈவெண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்காது ஈவெண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு I'm a resonator and a ஆமாமா trained martial தனுனா artist. வந்து I ஃப்ரீ can கேரக்டர் handle myself. I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? வெயிட் ப்ரோ கைஸ் Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstances. My apologies. போயிட்டு வந்து டைகர் ஏதோ சொன்னாங்க Well, everything seems fine in the city. Are things really that bad on the front lines? That's why we must stay vigilant, so people in the city can go on peacefully with their lives. Besides, General Jian is currently there at the Norfall Baron's base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every soldier, including the one you're looking for. We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the point of staying here? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. I ஏய் promised him, இதுல so I ஸ்கிப்பே gotta பண்ண give it my முடியாதுடா I இதுலயும் understand ஸ்கிப் your அந்த concern. அளவுக்கு ஆமா மேல இருக்கு ஆப்ஷன் I ஆமா don't ஆமா want to be a ஒன்னு bother. கொடுத்துறான் மேல கொடுத்துட்டான் Would it லெஃப்ட்ல help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you clearly. Listen, அப்போது nobody knows when the soldiers will return, and even if they do, you might not find the one you seek. It's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an access pass. Your access pass has been verified. Just you two? Thank you for your help. I really appreciate it. I intend to leave the city with them, and they have agreed. Will it be an issue for you? Well, it says you have the highest level of access, so no procedural issues here. Honestly, she could lead an entire troop out of the city with that access pass, and no one would question it. Sure. So you're looking for the relative of a veteran, and you believe he's in the Midnight Ring? Exactly. According to what I've gathered, Mr. Zhang Ye's grandson is very likely in the Desert Highland. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. Of course. கேரக்டர் இருக்கு இருக்கு ஜாலியா இருக்கு ஓபன் பண்ணு
ஆஷால Bullies, let's race! எல்லு அட எல்லாம் இருக்குங்க எங்க டெஸ்க் ஒரு ஓக் You don't look like soldiers. Why are you here? The frontliners are right up ahead. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers. A missing person. Juyan. The one you're looking for. Is he an average person? Yes. Have you seen him? Is he all right? I met him once. He's not officially enlisted, but he seemed determined to join us. He's been secretly following our troops since last year. I think a quartermaster of the rear guards escorted him away, so if he's not in the city, he must be in the rear guards camp. He can't be anywhere else. The actual front lines are right up ahead, and we the midnight... Thank you. Now, if you're heading that way, I have a request for you, my outrider comrade. On your way there, you should run into 2 detection beacons. They just went offline. Could you go check on them? Sure, we will. Great. I'll send the coordinates to your terminal. coordinates huh? Very pop. Oh, okay. Bullies, let's race! இந்த இடத்துல வேணாலும் ஏறிடலாம் ஆமாம் மட்டும் என்னத்தை யூஸ் பண்ண TM கிட்ட ஓ ஓகே ஓகே ஓகே
Those தான் இருக்கு. keepers! ரதீஷ் நாளைக்கு வந்தான் வணக்கம்னு போட்டான் ஆளை காணாம போயிட்டான். ஆமா தான் தெரியுது. Is that the beacon? Why are there so many people? ஏன் இவ்வளவு பேர் They don't இருக்காங்க? look like soldiers. Does not look like a soldier. அவன் பார்க்கிறதுக்கு சோல்ஜர் மாதிரி இல்ல. இங்க மட்டும் தான்டா கொஞ்ச நேரம் அங்கடா. முடி. Greetings. What might interest you here? It's dangerous. ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கு. Nothing really. You see, we're just on our way south to the city. Excuse me, about this detection beacon. Run, everyone! About them. I can't move. So hungry. Oh, please don't arrest us. We really had no choice. What happened? Do you need help? Help? ஏதாச்சும் ஹெல்ப் தேவையா? The battles are getting real bad up north, and we couldn't live there anymore. Figured we have to go back to the city. We ain't eaten in ages, and we're broke. Some of us can barely move, because we're so damn hungry. ரொம்ப பசிக்குது. நல்லா மூவ் பண்ண முடியல. ரொம்ப பசிக்குது. Then we found some expensive looking stuff here. Now that the military's out there fighting and nobody's really using these things, we thought it might get us a few pennies. கொஞ்சம் ரொம்ப விலை மதிப்பு ஸ்டஃப். விலை மதிப்புள்ள பொருள் இங்க இருக்குது. A damage detection beacon might result in a sudden TD invasion from the direction it covers. ஒரு டைம் பேசணும். பலாம் பேசணும். கொஞ்சம் பேசணும் அவ்வளோ. பேச மாட்டான். Our frontline troops would face attacks from both sides. Have you thought about the consequences? We ain't got the time for that. If we don't steal, we'd starve to death before the tacit discords kill us. You shouldn't be stealing public property. Please, return the parts. There's still some distance from here to Jinzhou City. Here, you can have my flatbreads.
எனக்கு போய் லைக் போட்டு வா போ. நீங்களே சப்போர்ட் பண்ணலன்னா எங்கடா வெளில இருந்து சப்போர்ட் வரும்? இந்த மாதிரி தான்டா பண்றீங்க. பண்ணு. ஓட விடு ஃபர்ஸ்ட். இம்பார்ட்டன்ட் and வியூஸ் here's தான், some வேற money. எதுவும் இல்ல. This should be enough for you to reach the city. You're giving us all of these? Thank you. Thank you. Hey, you! Come over and say thank you before you eat. It was nothing. Master once told me, the sage takes care of all men and abandons none. கத்தி எடுக்கிறான். Watch out! வாட்ச் அவுட் பேசுது ரோவர். Tough nut, ain't you? Just help? Why did you attack us? You're not feeding us all with your bread and pennies. Hand over your goods and grub, or face the consequences. We ain't messing with no kids, but don't test our செத்துருவீங்கடா patience. நீங்க. அட்ட புட்டுன்னு செத்துருவீங்கடா. We're begging you, stop! We surrender! Take us in! Why did you attack us when I already gave you food and Anga Bala funds? bro, Do welcome you to have stream other bro. mouths Anga to vanga. feed, aside from Welcome. what we see here? They seem trained. Of course we're ordinary people. We just joined the exiles recently. We've done some wrongs. I tried to run from the patrollers and left the city, but dang, didn't know the battles up north were so crazy. Our new boss ran out of food before we could even figure out the camp. Figured we'd be better off just to go back to the city and get locked up. Then we ran out of food and cash. We ain't got the... Hey, since you're being so generous, how about you throw a little extra cash our way? No, wait. What I gave them was more than enough for them to make it to Jinzhou. I used to travel alone when I left my master. Hey, what's wrong with you, girlie? It won't hurt to give us more. Pain comes with coveting. He who knows he has enough is rich. It Okay was bro, only okay bro. meant to No sustain problem. you long போயிட்டு வாங்க, enough for சேஃபா you to போயிட்டு reach வாங்க. the city. You don't understand, girl. You don't make money very easily in a time like this. If we can't find jobs in the city, we're gonna starve again. I came from a seclusive place, learning the ways of... If you really can't find any job in the city, come to Liu Xian Tea House and ask for Jianxin. Okay bro, channel Cookie தான் bro. Fine, Cookie Kumar fine. Gaming bro. We'll go. Cookie தானே Cookie? Hurry, move. Let's No, I wasn't trying. அவர் லைவ் போடுறது இல்ல. shop, are you? Is this really? I see. The military's base is not far from here. Shall we fix the beacons before going? ப்ரோ நான் இப்பதான் லைவே போட்டேன். இயர்லி இப்பதான் ஸ்டார்ட்டே பண்றேன். எல்லாம் போடல, இப்பதான் போட்டேன். துர்கேஷ் ப்ரோ, எனக்கு இது லாக் அவுட் பண்ணனா லாக் அவுட் ஐடி லாக் அவுட் ஆகுது ப்ரோ அக்கௌண்ட். ஆவுனா டயக்ராம் மாதிரி பண்ணி அவர் லைவ் போடுறது இல்லை ப்ரோ. அவர் லைவ் இப்போ போட மாட்டார். சேனல் இருக்கு ஆனால் போட மாட்டார்.
நல்லா இருக்கு கேரக்டர்லாம் கேரக்டர் மெனுக்குலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா பண்ணி வச்சிருக்காங்க One with the sounds. Break. Huh. Ha! Disperse. An unexpected discovery. லைவ் இல்ல ப்ரோ அவர் கொக்கி லைவ் போடுறது இல்ல லைவ் போட மாட்டாரு அவருக்கு தான் கேட்கணும் அடுத்ததான் போட போறாராம் நெக்ஸ்ட் டைம்னா கைஸ் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டாமினாக்கு அந்த இது பண்ண தேவையில்ல இங்கே வந்து ஸ்டாமினான்னு சொல்லிட்டு அவனுங்களே கொடுத்துட்றானுங்க One with the sounds. The thorns are blocking our path. Weird. We'll have to clear them before we can reach the beacon. Oh, please be careful. They look sharp. Maybe we can find something nearby to help us deal with them. Finishing. Okay. வித்தியாசமா கொடுத்துருக்கானுங்க கைஸ் அப்பா இது இந்த வித்தியாசத்துக்கு கொடுத்துருந்தானுங்கன்னா வித்தியாசமா நம்ம காலி ஆயிரும் இருக்குது இருக்கு கேம் இஸ் த்ரோ பண்ணா அந்த ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருமா சூப்பராக இருக்குல்ல சூப்பராக கொடுத்து வச்சிருக்கு பீக்கன் ரெடி பண்ணு காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுக்குறானுங்க இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்ச நாளில் நம்ம மூளையை குழப்பறதுக்கு கொடுத்துருவானுங்க போல கொடுத்துருவானுங்கன்னு சொல்கிறேன் டக்கிங் போகிறாங்க One with the sounds. Master Tianxing, are you alright? This is my first time on a battlefield.
It feels so different here. அதான் ஆரம்பிக்குது. I know another shipment of supplies has just arrived. I've confirmed it, but it's not nearly enough. We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. ஒரு சப்ளை வருதான் ஜஸ்ட் அரைவ்டு கன்ஃபார்ம் பட் நாட் இயர்லி சொல்கிறாங்க. கன்ஃபார்ம் ஆகல பட் நாட் இயர்லி. மஸ்ட் ஓகே சிட்டி அகைன் டிமாண்ட் ஆஃப் சப்ளை இமீடியட்லி. ஓகே இது சிட்டியில் சப்ளைஸ் வந்து டிமாண்டாக இருக்குது. மோர் சப்ளைஸ் இது இமிடியட்லின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க. But the approval process is going to... Tell them it's an emergency. We are working around the clock here. Any delay could mean the end of our defense. Do they not comprehend? Here's a list of what we need. I'll talk to them if you can't make them listen. Now go, go, go. Move, move. What is it? Why are we still not... You new here? Are you backups too? Wait, you don't look like one of us. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers, and they are... சொல்லு. Excuse me, one moment, please. Careful! This chest holds vital medical supplies. If the wounded return and find no medicine, it's on you. Handle with care and precision. An outrider. So, you were part of the backup force, right? Now, I've got wounded soldiers coming soon, and you're just in time to help. Oh, sorry, have to answer this. Yes, what is it? An overclocked resonator. Understood. I'll be there immediately. I'm sorry, could you do me a favor? The wounded soldiers are being sent back from the front lines. We need someone to escort them to the medics, but I've got to deal with the overclocked resonator now. Could you please take care of them? What exactly do you need us to do? Just make sure they are safe. The medics will take care of their wounds. Thank you. It's so busy here. It looks like they don't even have the time to catch their breath. Supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics. So this is what a real war... Most people would never... I think this is exactly what our military strives for. Are you all right? I'm okay. I'm just a little... it's okay. I'm fine. I'll go find a medic. Like I said, it's not a big deal. No need to fix me up. Let me go. Please calm down. Your wound is still bleeding. That's barely a scratch. You can't stop me. That's not bravado. My wounds can close on their own. Stop squirming, will you? We're here because you need our help. Calm down and stay where you are. Please hold him still for me. Sure.
Thank you for your assistance. You must be tired. Please, take some rest. They look badly injured. Don't worry, they've received proper treatment now. They'll recover in time. Thanks. I've heard from veterans that soldiers used to be ordinary people, not resonators. The battles were brutal even back then, with the stench of blood lingering through the rain. Up to 1.5. But things have improved. Each injury represents countless tacit discords eliminated by our brave soldiers. Resonators in the Midnight Rangers are incredible warriors. Those who have to retreat from injury must have already taken out. They are the ones keeping our people safe. Please don't put it like that. இது Without என்னையா your சொல்ற? help, we couldn't have helped. Now that they're all safe, you should go. Thank you. The quartermaster. Rover, where are we going next? Here are some recipes for diet. Oh, great. You have my. இருக்கும். $240 இருக்கும். இதெல்லாம் ஓபன். ஆப் ஓபன் பண்ணு. ஒரே ஒரு கேம் லைவ் முடிச்சிட்டான். அப்புறமா என்ன லைவ் போடுறேன்னா எதுவுமே ஏதோ சொன்னா ஆடா இது tower capture app open ஆயிடும். $22 வரணுமாடா? ஆமாம். இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி அப்போ ஏதோ ஒரு போர்ட்டலா ரைட்டு ஆக்டிவ் map ஆப்பே அன்லாக் பண்ணிடலாம். இருக்கு. இதுக்கப்புறம் அப்டேட்ல வர தான்
போடும். Have you confirmed the inventory? What about the spare list? Sort out the consumables as soon as possible and check our communication lines while you're at it. Ewa, deliver this list to Asher. You're not Ewa. Where is she? What do you need? Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. This is Rover, and this is Master Tianxing, who came here to look for someone. Sure. Please excuse me. I'll join you later. What are you doing? Oh, please excuse me. Thought that was a grenade. Is this a mangosteen? It's a type of old-fashioned explosive. The lament caused a global technological regression and shortage of resources. While tacitite weapons were being developed, most people had limited knowledge of tacitite as an energy source, as the hand grenade was one of them. With the rapid growth of tacitite weapons, it's not a local fruit, so we can only get it through imports. But with the recent tacit discord, currently there's only one. What more do I? Invisible சொல்ற ஒரு வேர்டு பழம் வருது. இனிமே மேங்கோஸ்டின் பழம் தான் இருக்கா. Monk. Master Tianxing, have you found the person you're looking for? Yes, I found Zhiyuan. We will return to the city with the logistics team. I heard you two still have other matters to attend to. When you have the time, let's catch up at LIVECHAT Tea House. It's my great pleasure to have met you. Us running into Master Tianxing was a one-off incident. If the mangosteen indicates something about war, what is Madam Magistrate trying to convey? Have you thought of something, Rover? I think... So Madam Magistrate wants to tell us about the TD outbreak? If those tacit discords break through our defenses, it would be a... We haven't reached the front lines yet. But
குட். இங்கே வேர்ல்டு தாண்டி போகுது. அப்படிமா இங்கே வந்துட்டான் நான். General! கேரக்டர் செமையா இருக்கு. ஆமா. பாத்தீங்களா டிராகன் வருது டிராகன். Follow the Qinglong. More. Victory will be. Sure. Time to fight back. Break! Tell truth from facade. உடனே போடுறது. அது 42. Tell truth from facade. ஏய் யார் அது? Tell truth from facade. Bide the time. Retreat to advance. Time to fight back. Wind Rider. Settled. Bide the time. Tell truth from facade. Fear no more. Retreat to advance. Tell truth from facade. Time to fight back. Wind Rider. கீழே இறங்குது. I can take it. Tell truth from facade. Wind Rider. Break. Tell truth from facade. Stop. ஐடி பார்த்துட்டு கொடுத்தாரு. அது நம்ம விசில தான் இருக்கு அந்த பீஸ். துர்கேஷ் ப்ரோ தான் ஒயிட். Are you all right? Oh, I was worried. You just stood there and gazed into the distance. You were It felt as if I was seeing through the பையன் eyes of a இது tacit பேசுது. discord. ஒரு பேசுது. I think an imposing warrior wielding the power of a Qinglong. The Qinglong, the front lines are not far. It doesn't seem like your vision. The battle itself is a clear sign of an anomaly. The streams from the Norfolk Barrens rover. Something on that battlefield, but I didn't hear anything or sense any.
Moreover, According to Baiji, the leaf showed residual fluctuations of tacit discords. பேசுதுடா கேரக்டர் பேசுது அப்பப்ப பேசுதுடா கடி Those fluctuations pointed to a certain set of coordinates. பேசுதுடா அங்கங்க and that is Teacher Village in the Central Plains. As I make myself reflect over, perhaps you can give it. Buoyant and languid. Speeding up. Hey, serenade! Storm, hear my command! Speeding up. Let the winds roar. Oh. Don't worry. Deference. Shake the shapeless. I can't take it. I should give it my all. ஆடுது Speeding up. Speeding up. துர்கேஷ் ப்ரோ பாருங்க டாஜ் தான் பண்றேன் டாஜ் கரெக்டா தான் பண்றேன்
Okay, okay, okay. It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet, அது ம் Speeding up. Speeding up. Speeding up. Speeding up. Hey! Speeding up. Hey. Okay, that's right. Shake the shakeless. Hey. Hey. இது கொடுத்தா ஏதோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அதுக்குதான் போய் இது போட்டேன் கம்ப்ளீட்டட் இது கொடுத்தான் அதனால தான் 4 இது வீக்லி பாக்ஸ் எங்க இருக்கும் Oh, skill. Everyone safe and sound? Looks like I didn't practice for nothing. Heads up! It's morphin' time. Oh, ghost it one. Let me be your blade. Precipitant! Hey, ha! Whoa! Bring it on! Coming in hot! Think you can catch that? No biggie. Still fine and dandy. Time for some hot action. என்னடா இது என்னடா சுடுது அதான் சொல்றான் 30 போல இன்னைக்கு ஜென்ஷன் லைவ் போயிடலாம் அடுத்த லைவ் ஜென்ஷன் தான் கன்ஃபார்ம் ஜென்ஷன் போட்டு மறக்காம ஜென்ஷன் பண்ணுங்க மட்டும் One sheep. Here comes Encore.
Leave me alone! Into Woolly's belly you go! Leave me alone! No one picks on Ungar's friends. You're in for it now. No one picks on Ungar's friends. Leave me alone! Da-da-da-da-da-da! You're it! பொருள் தான் கிடைச்சிச்சு. ஓகே ப்ரோ. ஓகே போட்டுறேன் ப்ரோ. ஆயிடா அண்ணா. வெல்கம் டி ஆடி. chat load ஆகல. வந்து chat load ஆக மாட்டேங்குது. கரடியா மாறி அடிக்கிறது தான் உனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெடீம் கோடு யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்கயா. ரெடீம் கோடு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள். இது ரெடீம் கோடு. இந்த கேமுக்கு ரெடீம் கோடுக்கு ஏதாச்சும் கிஃப்ட் வச்சுருப்பாங்க இவங்களே. ஓ என்னது தெரியலையே. ஓ இதுவே அதுதான் ரெடீம் கோடேவா சைட்லேருந்து ஒரு போட்டு ரெடீம் செக்ஷனில் போயிடுவோம். I sensed something ominous from the leaf back there, but I couldn't pinpoint its source. And now, the hatred and pain is so strong in this place. I don't even need to concentrate to feel it. Grover. Something terrible must have happened here. We have to be cautious. This is a tacit field. Let's take out those tacit escorts first. Woolly Stampede! Swift and resolute. Da-da-da-da-da-da! Transmitting frequency. Swift and resolute. Strike from the shadows. The end has come. Woolly's attack! Into Woolly's belly you go! Swift and resolute. Here comes Encore! எனக்கு ரிவார்ட்லாம் வரல. நான் இன்னும் போடவே இல்லையா. You're it! Asset filter. I think I found something. Nice, let's go.
குடுத்துட்டானுங்களா என்ன? சாப்பிட்டேன். எங்க போய் பண்ணோம்? அது கொடுக்க மாட்டான். அதெல்லாம் காசு கொடுக்கணும். அந்த 174ல ஏறி இருக்கு பாரு. ஏய் எங்க போய் போடணும்டா? எங்க போணும்? இந்த ரெடிமா? கரெக்டா? போட்டேன் பாரு. ஓகே. ஸ்பின் பண்ணியா என்ன? ஓ 4 ஸ்டாரா இப்போ இது கிடைச்சது? இப்போ எனக்கு பண்ணி ஓ இது 6 தான் கொடுப்பான் கரெக்டா? இதுதானே வாங்க சொன்னேன். இது எல்லோ இரவா நான் Watch out. Something's not right. Brother. Oh. பேக் டு பேக்கா? ஓ 10 ஸ்பின்ல ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்பின்ல ஒரு கன்ஃபார்ம் 5 ஸ்டாரா? எப்படிடா இப்போ எப்படி பண்ண? என்ன பண்ண இப்போ? ஆனா எனக்கு குத்திட்டான்.
ஏய் மாறா லைவ் போட்டான், அடுத்த லைவ் போட்டான் மாறா. Help, brother. Help. It seems Tacitus go this one, turning the last bits of a human's Ara mari da. consciousness into such monotonous mumbles. Are these நினைக்கல பத்தியா? ஒருத்தன் ஸ்டீம் போடுறானே. குர்ரா ஒருத்தன் இருக்கானே. அவனுக்கு கிடைக்கணும்னு நினையா. I'm sorry. எனக்கு ஜெண்டா போட்டு என்ன போலிச்சு That's கட்டான். beyond my approval. It seems to be begging for the village is crying. Something based on the perhaps there must be some. அவள கொல்ல போறோம். I know it doesn't. நான் delete sound பண்றேன்டா very போடா. convincing. Thank you, Rose. As for the little one here, the area is a mess. Look, someone was injured. Ritualistic. Why are they here? These plaques are you. These cards. The Fraxidus. The Fraxidus? Yes, it's a group Fusing. We've seen signs above the. No one knows. And there is a man they belong. If he's responsible for what happened. Guess you won't need my self-introduction. Oh, I spent... If you need to hear it from me, then yes, I am Scar, cruel and twisted maniac. We deserve a meeting free of... The girl, she's gonna sway your judgment. Aw, so you really can't... Don't worry, I don't plan to make you... Well, let's just enjoy our time together for the moment. To begin with, I heard you've lost your memory. அவ்வளோ கிடைச்சிச்சா உனக்கு? எப்படிடா கிடைச்சது? Tell you then. Before you knew anything about ஏய் இல்லடா, மொத்தமா 50 பண்ணிருப்பேன்னு சொல்ற. இப்போ ஒரு 50 பண்ணிருக்கேன்னு சொல்ற. அது சொன்னேன். The moment you opened your eyes, everyone you've met, including that ஆமா girl you care so much about, they all knew how valuable you are. The world is a cruel place. You are a living, breathing person, but you're just a pawn to many. ஆமாம்மா அதான் கொடுத்தான். ஆமா. நானும் அது 20 தான் பண்ணேன். 20ல தான் எனக்கு அந்த வேஸ்டான போன 2 ஐட்டம் வந்துச்சு. ஆமா. ஓகே. ஆமா சரி. That's why I'm here. Because I see you as a dear friend. And I want to tell you the truth. Right.
But truth hurts sometimes. I know you are not one I can sway with simple words. My goal is simple. Come on. Observe the surroundings a little. As you learn more about this world, your true and before that, I don't want anyone to why do you maybe you should be asking me what actually happened here. I won't tell you everything just yet, so go ahead. What do you see? Bravo! Now, what is the conclusion you've drawn? I see you don't really try. So they were right about. I like it. Your keen observation. Let me give you a couple more tips. The truth is far more complicated than first. Who are an innocent girl, a revered leader, and a flock of simple villagers. Next, what makes up our false devotion? Fleeting. Now, Rover, the story is yours to spin. I'm eager to hear your version after you've learned more. Our story begins here. Once upon a time, in the day, they toiled for fables. But they all the same, whatever you like. This village, so that magistrate. One day, the shepherd brought them promise. No? With a wave, his flock obeyed. They no longer, the flock worshipped their shepherd. What's wrong? Imagine you were one of those lambs. Oh, so we agree. You are right. But it's up to the two of us. The lambs reveled in endless as each night. Rover, do you think someone would give you what you want without taking anything from? I once believed that too. Thought as long as I paid but true equality, the world was never a fair place. To receive equal retribution when every wish, when they can make some, they all rush to make more. Funny, isn't it? Later, on the next day, the white lambs welcomed the rising sun as usual. The shepherd introduced an unspoken rule to this village. Suddenly, the once doting god stopped fulfilling wishes.
After witnessing the Black Lamb's actions and hearing those oblivious lambs. Well done. You didn't let any details slip. Now, I wonder, what is your takeaway from this? Answer me and I'll reveal the truth. Who was the real culprit behind the diminishing number of lambs? Indeed, the direct culprit was the shepherd. He held all the power, fulfilling wishes at a price. Unfortunately, in the face of such temptation, they disregarded all the hidden risks. If they were given another chance, inevitably they accepted their fate and paid the price when their time came. Now, my second question. What price did the lambs pay for their wishes? Of course, as always, life was the most valuable thing they had to offer. Here's my final question. What happened to the black... Don't rush, Rover. What is the truth you've uncovered? The shepherd was granting wishes by sacrificing the lives of lambs. The flock found out the truth, but chose to be his accomplices, and they willingly offered the black lamb as another sacrifice. That's right! Little lambs cowered and huddled in their village, terrified of the relentless wolf packs. Until a shepherd arrived, bearing the gift of wishes and providing shelter and sustenance. Slowly, the shepherd gained control over the flock, and the lambs lived contented lives. But this is not the end of our story. The shepherd found the solitary black lamb in his flock and offered to grant any wish it desired. In exchange, he wanted one of its companions as a sacrifice. The black lamb refused, and it was shunned by its flock, left without shelter or sustenance. After the black lamb's exile, more lambs continued to vanish. The shepherd then blamed the black lamb for breaking the rules and withheld his wish-granting power as punishment. From the very beginning, the lambs knew the risk of making wishes. They too could become sacrifices for those of others. But they always believed it wouldn't be them. Meanwhile, some lambs reasoned that since they had already risked being sacrificed for someone else's wish, it was then only fair to pass on that risk for a chance at fulfilling their own desires. And so they continued to play the game. They all knew the consequences, but chose to remain silent. Fearful, yet greedy, they followed the shepherd's orders and made wishes again and again. Until one day, a brave black lamb spoke up, shattering the flock's facade, their illusion of a peaceful and happy life. Black lamb got in their way, and that of the shepherd's greedy pursuit, sparking hatred in their hearts. Suddenly, they could no longer ignore the blood and ashes of past sacrifices littering the ground.
How do you like my story, Rover? What really happened here, I suppose you are the Black Lamb who... The innocent maiden, they had it coming. lag ஆயிடுச்சு. All ஒரு the மாதிரியா shepherd lag had to ஆகுது. do was execute the rebel. Fun answer, but no, I was never the shepherd. No. Interesting. மாதிரி skip இதா ஆரம்பிச்சு. படேதான். lag இருக்கு. முடிச்சு. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.